Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Time im Stonehenge. Heute geht es um den Rupert Neve Designs 5211. Das ist ein 2-Kanal Mikrofonvorverstärker. Wir haben dazu bereits ein ausführliches Review-Video gemacht, das werden wir euch hier verlinken. Heute werden wir die Kiste testen. Was wir da haben, wir haben jemanden, der Akustikgitarre spielt und wir haben 2 Sänger und eine Sängerin da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und schreibt vor allem in die Kommentare, was haltet ihr von dem Ding? Los geht's! Let him take my heart and my soul, gave him all I had to give, only to learn what a fool I was to believe the lies. So I realize there's nothing that I am missing. I'm free to go your way, like a bird in the sky, and like a butterfly I unfold my wings and hear you say, you call to freedom. I was living in a ghost town, far from next to you. I was hiding my emotions, now I'm driving to the ocean, I hope to see you soon. Lay me down slowly, lonely, go for me. Lay me down slowly, lonely, nothing's gonna change again. At this stop, with your pole, there's the plan. Far out of time, between here and now, and at the end of the street, the world is turning, disappears into light, from darkness to bright. And at the end of the street, the world is turning, disappears into light, from darkness to bright. Oh, 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 oh,